Париджана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Радха Кришна Падам Сахагана Лалита Шри Вишахкам Витамсча Ом Агьяна Тимирандасья Гьянанджана Шалакая Чакшурун Милитам Йена Тасмай Шри Гураве Намаха Нама Ом Вишнупадая Радхикая Приятмане Шри Шримад Бхактивиданта Нарайна Ити Намине Шри Кришна Лила Катхане Судакшам Аударья Мадхуря Гунайшча Юктам Варам Вариньям Пурушам Махантам Нарайнам Твам Шираса Намами Тридандинам Бхакта Широманим Ча Шри Кришна Падавджа Трихайда Хриди Чайтанья Лилам Рита Сарасарам Нарайнам Твам Сататам Прападе Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхактивиданта Свамини Ити Намине Намасте Сарасвати Деве Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашятя Дешатарине Намам Вишну Падая Ачарья Симхарупине Шри Шримад Бхакти Прагьяна Кешава Ити Намине Атимартя Чаритрая Свашританам Чапалине Дживадухья Садартая Шринама Према Дайне Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Ити Намине Шри Варшабханави Деви Дайтая Крипатхае Кришна Самбандха Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха Мадхурьоджвала Премадхья Шри Рупануга Бхактида Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намастуте Намасте Гауравани Шри Муртае Динатарине Рупануга Вирудхапа Сиддханта Дванта Харине Нама Гаура Кишорая Сакшат Вайрагья Муртае Випралам Харасамходхе Падам Худжаяте Намаха Нама Бхакти Винодая Сачитананда Намине Гаура Шакти Сварупая Рупануга Вараяте Гаура Вирбхаве Вхумествам Нирдешта Саджана Приях Вайшнава Сарвабхаума Шри Джаганатхаете Намаха Ванча Калпатарупьяшча Крипа Синхуевача Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Намаха Нама Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте Кришная Кришна Чайтанья Намны Гаура Твише Намаха Хей Кришна Каруна Синхо Тино Банхо Джагатпате Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари Вришабхану Сутадеви Пранамами Хари Прие Джаятам Саратау Пангор Мама Манда Матергати Мат Сарваса Падам Хаджау Радха Модана Моханау Дивьят Вриндараня Калпадрумадхах Шримат Ратнагара Симхасанасхау Шри Шри Радха Шри Лагавинда Девау Прештхалипхих Сивьяманау Смарами Шриман Раса Раса Рамхи Вам Шривата Татасхитаха Каршан Венус Ванаэр Гопир Гопинатха Шри Естунага Вриндаяй Тулси Дивьяй Прияяй Кешавасьяча Кришна Бхакти Прададеви Сатьяватя Намо Намаха Панчататватмакам Кришнам
Bhakta Rupa Swarupakam, Bhaktavataram Bhaktakyam, Namami Bhakta Shaktikam, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Спасибо большое, Ананта Кришна Прабху. Пока мы Враджанатха Прабху ожидаем, я хочу попросить тогда Гопали Диди спеть Гурудева Баджан, если есть возможность. Харе Кришна, Дандават Пранамы всем. Дандаваты. Гурудев Крипа Биндудья. Джай. Гопали Диди. Враджанатх Прабху присоединился. Может быть, тогда в конце. Хорошо. Дандават Пранамс. Dandavats pranama limited time, there most of the topmost below Srila Vrajanatha Prabhuji. And Dandavats pranama limited time, there most of the topmost below Srimati Vrinda Didi. And Dandavats pranama limited time for your friends. Jai Gurudev. Jai Gurudev. Oh, Venu Prabhu Indamukhi Didi, Tulasi, Dandavad Pranam, Vrajanatha Prabhu. Dhanavat, Hare Krishna Sudevi, Dhanavat, Satchinandan Prabhu, Taruni Didi, Malati Didi, Gopali Didi, Krishna Balaba Didi, Ganesham Prabhu, Achyuta Prabhu, Lakshmi Priya, Didi Ananta Krishna Prabhu, Malata Didi Lal Mohan Prabhu, Ashok Krishna Prabhu, Valmiki Prabhu, and Annapurna Didi. Dhanavat. One more. It seems Damayanti. like, no, it seems like you said everyone. Is Sita Thakurani or? No, Valmiki, you said. Yeah, I said Valmiki Prabhu. Indumukhi, you said. Indumukhi Russian. Annapurna, you also said. Yes, but one more. Vragnop Sitake, that is Valmiki or no? Mm. Like Sanskrit, it is like Sanskrit. Oh, I don't know, actually. Valmiki in Russian. Vladimir Vladimir. Vladimir. Yes, this is one. Starkevichus. And Vladimir Prabhu Ki Jai. There we are continuing. Lithuania. Lithuania, very nice. We are continuing today by Gurudev's costless mercy. Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Satyanandana Gaura Hari, all the Vaishnavas, they are very much connected with Mahaprabhu's teachings on Sri Shikshastakam, which is the essence of all Mahaprabhu's mercy. So praying to Srila Gurudev for his causeless mercy, to Srila Bhaktivinoda Thakur, to all our Rupanuga Guru Varga, Srila Bharati Maharaj, Srila Prabhupada, Srila Bhaktivedanta Vaman Goswami Maharaj, Srila Bhaktivedanta Trivikram Goswami Maharaj, all the Vaishnavas and Vaishnavis. For that causeless mercy, I am praying that we will become more intimate and more familiar with the greatest gift
That is Sri Krishna Naam or the Hare Krishna Mahamantra, which is beautifully described by Sri Chaitanya Mahaprabhu himself in Sri Shikshashtakam. We are in the first beautiful glorification, Chaito Darpana Marjanam Bhava Mahadavakni Nirvapanam, how it is coming to manifest is beautiful. From the transcendental world, it is non-different from Radha and Krishna, where we are searching for in this world. In every species in this world, we see all are searching for Priti. Priti is the name for love and affection. And love and affection is something that, if it is not experienced in pure way, it is very painful. If it is experienced in pure way from soul to soul, then that love and affection is always increasing happiness. Even there is separation, no harm. Then again meeting, again separation, and more beautiful, more wonderful. And that beautiful gift is present only in the most elevated form, most wonderful form, in Sri Vrindavan Dham and Sri Navadvip Dham, in the very sweet pastimes of Radha and Krishna and Sri Sachinandana Gaura Hari. Both are very, very sweet. But Radha Krishna's Lila more sweet. Mahaprabhu Lila also more sweet, but Mahaprabhu is very kind, very, very merciful. For those who are having no qualification, like myself, in this time that we are living, it is a very strange world that we live in. Yeah. We cannot believe anything. Only we can believe and have faith in the news that comes through the glorification of Sri Krishna Nam. And that news comes through all revealed scriptures. Even Srimad Bhagavatam is the crest jewel of all Vedas, as well as Sri Chaitanya Charitamrita. There, the glorification of Harinam is the beginning, the middle, and the end. Yeah. It is all describing that which is manifesting in Sri Harinam. That is the pure love and affection of Radha and Krishna. And in that beautiful form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that love is like a volcano, like a wonderful, constant fountain of nectar that comes and that makes the already most wonderful ocean of transcendental rasa or transcendental happiness that is non-different from Sri Krishna and Srimati Radharani. It makes that ocean even more wonderful, more amazing, with so many jewels and waves and treasures and wonderful devotees. So now we will continue. Today we will discuss the next part of the Samoda Bhashyam of Srila Bhaktivinoda Thakur. We will start now with, although the Lord has one potency, but at the same time, that one potency, as we have heard, it is also manifesting in special ways. That means it has also different qualities, specialities. So we will start today with hearing the glories of the potency that Sri Krishna manifests, or that is part of Sri Krishna, which is Srimati Radharani's own most beautiful identity. That is the Antaranga Shakti, or the internal potency, the spiritual potency. All are spiritual. For us, one is material, but Krishna's all potencies is directly connected with him. And
they form one identity, that is Swarup Shakti. And within Swarup Shakti, there are many, many different beautiful manifestations of energy or Shakti. And 3 of them are the most prominent that we can very easily understand, and also we can also very easily experience. Antaranga Shakti, Tatastha Shakti, and Bahiranga Shakti. Now, Damayanti Didi, please. Мгм. Так, о беспричинной милости Шрила Гурудева, Шрила Бхактивинода Тхакура Шичинандана Гаура Хари и всех их спутников, которые связаны с учением Шри Шикшаштаки и Шри Чайтанья Махапрабху. Мы сегодня вновь продолжаем слушать эти лекции. И сперва я молюсь лотосным стопам Шрила Гурудева, а также всей нашей Рупануга Гуруварги, об их беспричинной милости Шриле Бхактивиданте Нараян Госвами Махараджу, Шриле Бхактивигьян Бхарати Госвами Махараджу, Шриле Бхактивиданте Свами Прабхупаде, Шриле Бхакти Прагьян Кеши Госвами Махараджу, всем вайшнавачарьям нашей линии, чтобы они пролили на нас свое великодушие, свою милость, чтобы мы смогли обрести глубокую связь с Харинам. Итак, как говорится в первом стихе Шри Шикшаштаки Четтадарпана Марджанам, мы находимся в этом мире и на самом деле очень далеко от божественной читы Шри Рады и Кришны. И мы ищем счастье здесь. И если мы обретем внутреннее счастье, которое дарует связь от души к душе, тогда мы погрузимся в постоянное блаженство, встречу, затем разлуку, затем вновь встречу и вновь разлуку. Самим Шри Кришной, самой прекрасной личностью, кто также является как Шри Чайтанья Махапрабху. И оба они очень сладостны. И Махапрабху, он более сладостен, он более великодушен к тем, кто не имеет никаких достоинств и погружен в невежество, как я сам. И он проливает свою милость, даруя всем святое имя Харинам. И также описывается, что святое имя очень чудесно, и оно по своей природе не отлично от божественной читы Рады и Кришны. Его также называют вулканом божественной любви, и оно подобно бескрайнему океану, в котором содержатся драгоценные камни, и также сами преданные, повсюду лишь нектар. Итак, мы с вами продолжаем слушать Шри Самбодхана Бхашью Бхактивинода Тхакура и о том, что абсолютная истина проявляется как Шакти и Сарва Шактиман, то есть сам Шри Кришна, который обладает энергиями. И эти энергии не отличны от него самого. Одна из них, то есть сама Шримати Радика, ее называют Антаранга Шакти. Его же называют источником он Сарва Шактиман. И из него исходит эта энергия, которая делится и известна как Антаранга Шакти, Татаста Шакти и Бахиранга Шакти. Угу. So that one Shakti of Krishna is called sometimes Parashakti, or it is also described as Swarup Shakti, and it is the most complete potency of Sri Krishna, or the most complete energy. And it is manifesting in 3 different forms. One is called Antaranga Shakti. This is the internal potency of Sri Krishna.
The second is Tatashta Shakti, or the marginal potency. And the third is Bahiranga Shakti, the external potency. By the Antaranga Swarup Shakti, the supreme absolute truth, is complete and original. That means it is the essence of the absolute truth. It is eternally existing in the form of the Supreme Personality, Sri Krishna or Bhagavan Sri Krishna. That Sri Krishna is supremely auspicious, and he has no any material qualities. He has no any thing that is inferior or that is wrong or faulty. Rather, all transcendental qualities are within Sri Krishna, who is the essence of the Antaranga Swarup Shakti. It is manifested. And that same Sri Krishna is also the owner of that Antaranga Swarup Shakti, as well as he is the owner of the Bahiranga Shakti, and he is also the owner or the source, the origin of Tatastha Shakti. But now within the Antaranga Shakti, his form is completely and most originally present, supremely auspicious, and no any faults, and all transcendental qualities are there within Krishna, and all are perceiving that. In addition to this, the very beautiful aspect of Sri Krishna that is known as Tat Rupa Vaibhav. It is a reference to his spiritual transcendental abode, or Vaikuntha Dham, his eternal associates, and the very variegated manifestations of Lord Narayan. It is eternally established by the same all-accommodating internal potency. And why it is present there? So that he can engage in transcendental pastimes. Whole spiritual realm, or Vaikuntha Dham, is a place where Krishna is always absorbed in transcendental loving pastimes with his devotees, his associates, in very beautiful forms. They are all engaged in relishing very loving and beautiful spiritual pastimes. Now, Damayanti Didi. Мгм. Итак, главное из энергии Кришны, то есть ее в основном называют Пара-шакти или Сварупа-шакти. И вот она делится на три энергии. Антаранга-шакти, то есть внутренняя энергия Господа. Татастха-шакти — это пограничная энергия. И Бахиранга-шакти — это внешняя энергия. И Антаранга-шакти, она является самой абсолютной истиной, то есть всей сутью абсолютной истины. Она вечно существует, и также она же являет облик Верховной Личности Бога Шри Кришны. У него нет материальных качеств или чего-то несовершенного, и в то же время все качества проявляются в нем, благодаря его энергии Антаранга Шакти. Он — источник Антаранга Шакти, также Татаста Шакти и Бахиранга Шакти. И его облик на самом деле всецело прекрасен и очень возвышен. И также
У него есть еще один аспект, который называется Тат-рупа Вайбхава. То есть она включает его вечных спутников в его духовной обители, так на Вайкунтхе, где пребывает Господь Нарайна. Для чего это сделано? Для того, чтобы Господь проявлял свои вечные трансцендентные любовные игры. Итак, на трансцендентной обители Вайкунтха-дхаме Кришна постоянно вовлечен в трансцендентные любовные игры. Мгм. Now, the Tatastha Shakti. When Krishna manifests with that energy that is called Tatastha Shakti, then he manifests in innumerable, very small, minute, conscious living entities. Don't think that we are separate from Krishna. All living entities are actually non-different from Krishna, but they have a special quality. They are very small and they are not yet fully blossoming in the Vaikuntha, eternal, transcendental abode. They are called Tatashta Shakti. It's a very special energy of Krishna. It is also called marginal energy. And that marginal energy has the quality to associate with the superior energy, that is the spiritual internal Antaranga Shakti, as well as it can associate with the Bahiranga Shakti, or the material energy, potency. Because that living entity that is originating, situated within Tatashta Shakti, has no proper spiritual strength, like a very small little baby. It cannot make proper decisions. It doesn't know what to do, what not to do. It needs help from father, from mother. And Krishna arranges. This is his special mercy. In the form of Gurudev, but in the form of Sadhu, he is becoming father and mother. And not only that, he himself also always is staying side by side with the living entity, like the Paramatma. Moreover, he also manifests in all the literatures or scriptures that are describing the nature of what is this world and how we can obtain the complete success in our journey as a very small, infinite, insignificant living entity, how we can be successful and overcome any and all obstacles that are created by the interaction with the Bahiranga Shakti. So Krishna gives lot of mercy, always, always. And now in this Kali Yuga, he gives for free to everyone the special gift of Harinam Sankirtan. And how to perfect it, he is showing by his own example. He is coming to teach. He is coming as his own devotee. That is Satchinandana, Sri Satchinandana Gaurahari. He is Krishna himself in the most beautiful identity as his own devotee. How he is manifesting that? He is taking the mood of his most precious and most qualified devotee, Srimati Radharani. And in that mood, he is distributing the very special, beautiful flavor that is there in the loving service of Srimati Radharani herself. That flavor, that beautiful flavor, is called the Shri, or the beauty of Radharani's own loving services, or her own loving, most
valuable and most expert, yeah, hearts loving, affectionate, yeah, expressions. The beauty of that, she is distributing now in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that Krishna has now become the servant, the most expert servant, and the ideal teacher. How we can obtain such a beautiful, loving, affectionate, pure consciousness. And that consciousness, that awareness, that is called para rasa or para rama, supreme happiness, or para kiya. Yeah, there is nothing beyond this anymore. Krishna himself becomes completely bewildered by this beautiful loving service mode. And the beauty of that is called Bhava Ulas or Manjari Bhav. Or in the line of gopis, there are 5 different types of gopis. Yeah. And 2 of them, Nitya Saki and Pran Saki, they are the Manjaris. Yeah. And the other 3, Saki and Parama Preshta Saki and Preshta Saki, they are the other 3 types of Sakis or gopis. So 2 types of gopis, Nitya Saki or Nitya Gopi and Para or Nitya Saki and Pran Saki. They are the beautiful maidservants of Srimati Radharani. So that Mahaprabhu is coming to distribute for free, even to wordless person like myself. Yeah. So we are very lucky. If no qualification, no problem. If qualification, very good. But no qualification, no problem. Mahaprabhu will send ideal Gurudev, and he will make our heart suitable container that we can keep that beautiful mood. Only little time is needed, but very little time. Gurudev said maybe 1, 2, 3, 4 lifetimes, then perfection. But in this life already, we can progress a lot. We can come up to the stage of Bhava or Rati if we sincerely embrace the conceptions and teachings of Chaitanya Mahaprabhu in this Shikshashtakam. But now the help of what we are hearing now, Srila Bhaktivinoda Thakur explains what is transcendental knowledge. Yeah. If we know this, then we know where I am. I am non-different, eternal part and parcel of Krishna, but I am very small and I have not fully developed my potential. I'm like a small, very small baby. I need a lot of mercy. I need very good guidance, and I need very strong eagerness to obtain my goal. And I need to know who am I really? Yeah, not this temporary, what we call the material and even the subtle body. I am not this, but anyhow, they are with me and they are changing all the time. And maybe I don't know how many lifetimes I have already spent in different bodies and different types of identities. Always, yeah, I was looking for that happiness which is called priti or pure love and affection. I could not find it anywhere in this world. But now Chaitanya Mahaprabhu is giving that very easily. If I accept Gurudev's mercy and chant the holy names in association of advanced devotees, especially always remembering Gurudev and taking his guidance, how to chant in such a way that very quickly my heart will become overjoyed and I will see by Gurudev's mercy and Krishna's mercy, who am I really? Yeah. So that is the first result of chanting the holy names. Chaito Darpana Marjanam, to clean the mirror of our hearts. And when the mirror is clean, I can see who am I really. Gurudev already giving some help
When we have such a Gurudev who is telling us that you are eternal, part and parcel of Sri Krishna, and your identity is Radha Dashyam. This is the most beautiful gift that Gurudev is giving to his followers, yeah, those who take shelter with him. Now, Damayanti Didi. Мгм. Это была до этого первая часть про Антаранга Шакти, теперь Татаста Шакти. Кришна проявляет незначительные частички, которые наполнены сознанием. Это и есть живые существа, дживы. И не думайте, что мы отличны от Кришны. Мы его частички, которые во всей полноте, красоте своей природы проявляются в духовной обители на Вайкунхе. Они же пограничная энергия Господа, Татаста Шакти, которая покрывается внешней энергией Бахиранга Шакти. Так, эти маленькие частички, они нуждаются в необходимой помощи Отца, подобно маленьким детям, которые не могут принять правильное решение. И тогда Отец для них проявляется в облике Шри Гуру, который дает им знания об этом мире, в котором они находятся, о них самих и о Верховной Личности Бога. Кришна, он постоянно проливает свою милость, и он дарует Харинам всем живым существам. Он нисходит в облике преданного, который берет с собой особую специю, настроение Шримати Радики. И он раздает это всем и каждому. И она называется Шри, то есть красота любви и служения самой Шримати Радики, которая проявляется в ее сердце. Так Кришна становится слугой и идеальным учителем. И он раздает это послание, что это маленькое сознание может обрести парама расу. И это настроение, красоту любви, которую мы можем обрести благодаря его милости, оно называется манджари бхава. Существует два вида сакхи в духовном мире. Вот нитья сакхи и прана сакхи — это манджари. Еще есть парамапрештха сакхи и другие их разновидности. Махапрабху, он пришел раздавать это возвышенное настроение самым падшим, таким как я, совершенно бесплатно. И мы на самом деле очень удачливы. Гаурудев говорит, что такие личности, которые приходят на этот путь, очень быстро прогрессируют, максимум 2-3 жизни. Но на самом деле в этой жизни мы можем достичь высокого уровня бхава-бхакти, то есть мы можем обрести рати уже в этой жизни. Мы не являемся этим грубым телом и тонким телом, умом, эго. И я не знаю, сколько тел я сменил, как тонких и грубых. Единственное, чего я желаю, это обрести это счастье прийти. И Гурудев говорит, что читание Махапрабху дает то, что мы ищем, очень легко, благодаря этому процессу.
Если я буду его практиковать, я стану наполненным счастьем и блаженством. Как это происходит? Как говорится в первом стихе, Четтадарпана Марджана, благодаря воспеванию святого имени просыпается сознание. Это происходит по милости Гурудева, самого Махапрабху и тех, кто принял у него полное прибежище. Мгм. Now, this Tatastha Shakti, as we were telling before, it is Krishna's energy. It is one with Krishna. At the same time, different. Different means here, it has a very special quality. And oftentimes it is referred to as, it is Krishna's very beautiful treasure, or Rahasya in Sanskrit. Yeah, in Bhagavad Gita, Krishna explains the living entities are my Rahasya. They are my treasure. They are my very secret treasure. Because they can do something which is extraordinary. Yeah. They can come out of darkness and they can start to spontaneously love me. Krishna says, I am so happy. They are so much near and dear to me. But due to my Bahiranga Shakti, that is my external energy, or my material energy, yeah, it is also Daivi Shakti, it is Krishna's transcendental energy. But due to the influence, all of them have forgotten. They are deeply in darkness, in ignorance. But they can come out from this and they can start to love me. And then I become so happy, so happy. Yeah. This is my greatest happiness. Yeah. So Krishna always wants to experience more and more happiness. So by the arrangement in this material creation, we call it the material universes or the material dimension. There Krishna always comes with so many incarnations, so many associates, so many good teachings, which are always alive and very helpful for the living entities. So Krishna becomes very happy when anyone takes a little interest to come to him. He feels like overjoyed and he will again and again try to help us. That is why we are making progress. Not because I am so qualified. It is Krishna's mercy, and especially Gurudev's mercy. Yeah. So Sri Gurudev is the Kripa Murti of Sri Krishna, the embodiment of Krishna's mercy. That is Sri Guru. Which Gurudev? That Gurudev who is always with Krishna in his perfected spiritual identity. He is the Kripa Murti, or the personification of the mercy or blessings, compassion of Sri Krishna. By the help of Sri Guru, very quickly the living entity will overcome any and all obstacles and obtain the supreme goal of life. And Gurudev is the one who gives Harinam, Mahamantra, and he helps us in his form, especially Srila Bhaktivinoda Thakur, with his beautiful commentary, how we can understand the identity of Harinam. So that living entity is very, very small, like a molecule, an atom, very small. It is said more smaller than a particle of the tip of the hair, divided by 10,000. Yeah, that is, we cannot see it in any microscope. Yeah, it is not visible, but it is full of power when it is connected with Sri Krishna's superior energy. So now we will hear how this process will take place. Already I am giving some hint that by the chanting of the holy name, we will become as powerful as the transcendental Antaranga Shakti, and we can do
that which is inconceivable. That means we can benefit the whole universe, all living entities, and make them fortunate. That is why Sri Guru and the pure Vaishnavas, they are the greatest and most wonderful personalities in the whole creation. Because they, by their desire, by their love and affection, whole universe is improving. Now, we will hear from Damayanti Devi. Мгм. Ну, так мы продолжаем с вами слушать про Татаста Шакти, энергию Кришны, которая едина с ним, и также она обладает с другой стороны рахаси, то есть драгоценностью. В чем она заключается? Кришна говорит, что потому что эти живые существа, они могут преодолеть тьму и могут полюбить меня. Несмотря на то, что Бахиранга Шакти, внешняя энергия, которая трансцендентная энергия Кришны, насылает тьму и невежество, Татаста Шакти может преодолеть это. И я становлюсь от этого очень и очень счастливой. Кришна очень радуется. И он посылает духовных учителей, которые помогают тем, кто хотя бы чуть-чуть заинтересован в том, чтобы постичь его. Это происходит не потому, что я такой квалифицированный, а лишь по милости Кришны и Шри Гуру, который обладает вечным духовным обликом и служит Кришне в его духовной обители. И такая возвышенная личность, как Шрила Бхактивинода Тхакур, он говорит, что живые существа по своей форме очень и очень малы. А говорится, что оно 1/100000 сечение кончика волоса, настолько маленького размера, но оно обладает во всей полноте той же энергией Шри Кришны, тем же потенциалом. И Шри Гуру и Вайшнавы, они на самом деле очень великодушны, могущественны и милостливы. Они способны помочь такому живому существу преодолеть это, и это непостижимо. Они способны освободить целую вселенную, и мы очень и очень удачливы. Now, Srila Bhaktivinoda Thakur is telling us that like the sun has so much wonderful energy that it gives through its rays. Warmth, it gives energy, vitamins, everything. So the small atoms that are situated in the light that comes from the rays of the sun, they are compared to, as an example, that all the living entities, they are like very small atoms in the aura, the rays that come from Sri Bhagavan. Here it is coming from Mahavishnu or Karandakasai Vishnu, who is manifesting the material creation. All living entities that are involved with material creation or material experience, they are manifestations of Sri Mahavishnu by the glance of Sri Mahavishnu or Karandakasai Vishnu. The rays in that glance, they are transporting all the living entities and they come in contact with the potency or the Shakti that is called Bahiranga Shakti or external energy. So these very, very small living entities or particles who are non-different from Krishna, but they are very minute and they have no power yet. They are not yet fully developed. It is by God's own desire that
we are in this position for his happiness and also for our happiness. He has arranged all this. We also have, some minute that is called independence, that we can have some desire to choose how to be happy. But at the same time, we are never independent from Sri Krishna. Always we have relationship with Sri Krishna. But that relationship can become obscured, or that relationship can become it can become unrecognizable when there is a cloud in between the sun, or when the sun is not visible, like in the night. The sun is there, but not in that part where the darkness of the night is present. So when the living entity is overcome by Krishna's external energy, it is like he is bereft of his life. He is bereft of proper vision, proper guidance, proper association. So Krishna has made this material creation in such a way that always the sun arrives, always there is light available. But living entity needs to become fortunate. So Krishna himself makes all endeavors to make all living entities fortunate. When they arrive in the human form of life, very quickly, they can obtain the supreme treasure of transcendental priti, or transcendental love and affection. So the very small, conscious living entities, or jivas, they are always connected with Sri Krishna. And Krishna as a Paramatma is always staying with us. And he's telling in Bhagavad Gita to Arjuna that don't lament, don't worry, because soul cannot die. Soul cannot be destroyed. Soul cannot be drowned. Soul cannot be burned. The soul cannot be cut into pieces. Soul is always existing. And it can become the most beautiful and wonderful and very qualified, loving associate of myself. Sri Krishna says in Transcendental Vrindavan, when our meditation, our thoughts, our mental capacity, or our mental power is always thinking about Krishna. Krishna's pastimes, very sweet pastimes, especially his qualities, his very wonderful devotees, always thinking and becoming more and more absorbed, meditating and going in trance, then nothing in this world is more attractive to us. It loses all the attraction, fascination, and we become saintly person. So Krishna is telling to Arjuna in Bhagavad Gita, this is my gift through the Vedas I am teaching. What is yoga? Not only karma yoga or jnana yoga, but what is the supreme yoga of bhakti? So now we are completing the description that Srila Bhaktivinoda Thakur is telling in this beautiful Samoda Bhashyan, that the living entities are always connected with Sri Krishna. But they are not Krishna, nor can they ever become Krishna. But their identity is they can become so intimate with Sri Krishna that Krishna becomes overwhelmed by the love of his devotee. So they can become more than Krishna, but they cannot become Krishna. They can also not be called Krishna, but they can become the most wonderful assisting devotee of Krishna's own manifestation as the supreme, most expert devotee, who is non-different from Krishna also, that is Srimati Radharani. When we take the shelter of Srimati Radharani, then Krishna will become even controlled. Which Krishna? That Krishna which is no longer
Supreme Personality of Godhead. Rather, now he has become the son of Mother Yasoda and Nanda Maharaj, the friend of Subal Sridham, and the beloved of Gopis. He is no longer Supreme Personality of Godhead in Vrindavan. They believe in Vishnu, in Narayan, but they never think that Krishna is Vishnu or Narayan. Sometimes they think, oh, Vishnu has come in him because our forefathers have done bhajan. Yeah. But we are always in Maya. This is how they think. Because we always think about this boy. We're supposed to think about Vishnu, about Narayan, but we always think about this boy. Yeah, so we are always in Maya. They are thinking like this. And Krishna becomes the most happy with this beautiful mood. But devotees do not consider him to be the Supreme Personality of Godhead. Rather, they consider him to be their own son, their friend, and their most beloved. Yeah. And then Krishna forgets everything. He simply is always under the control of the loving, most beautiful services of his devotees. Nadamayanti Devi. Мгм. Итак, Бхактивинод Такур здесь говорит, что подобно тому, как солнце, которое напитывает своим светом все вокруг, всем необходимым и витаминами, так и живые существа, они обладают сиянием, исходящим из самого солнца, то есть Шри Кришны. Они исходят из Махавишну, из его взгляда, которым он оплодотворяет внешнюю энергию Бахиранга Шакти. И он все это на самом деле устраивает ради нашего счастья. Он дает нам маленькую, так называемую независимость. Она подобна тому, как солнце, которое скрывается за облаками, на самом деле даже в момент ночи солнце все равно присутствует, просто не видно этого света. И затем солнце встает, и свет появляется. И вот мы находимся в таком положении, что все сокрыто тьмой, но свет все равно приходит. Так Кришна проливает свою милость на живые существа, даруя им человеческое тело. И он говорит Арджуне, это описывается в Бхагавад-гите: не волнуйся, душу нельзя убить, нельзя порезать на кусочки, сжечь или что-то с ней сделать. Она вечна. Душа может обрести меня, слушая о моих играх. Она также может благодаря этому погрузиться в транс, в трансцендентную медитацию. Так оно может стать благодаря такой практике саду, то есть святым. Практикуя йогу, и не просто йогу, а самую возвышенную разновидность йоги бхакти, она может достичь всего совершенства. И Бхактивинод Такур здесь подводит итог. Живое существо не является самим Кришной, но они подобны ему. Они могут даже стать больше, чем Кришна, если станут служить ему под руководством Шримати Радхики, потому что Кришна, он находится под контролем любви его дорогих преданных, как мальчики-пастушки, такие как Субал, Шридам, его родители, мама Ишода, Нанда Баба, в особенности Шримати Радхика. Все во Враджи не думают, что он верховная личность Бога, подобно Господу Нарайне, что он верховный управляющий. Они не думают об этом. Но о чем они думают? Что мы на самом деле погружены в Майю. Мы ничего не видим.
Но там Кришна в духовном мире, он постоянно находится под контролем любви своих преданных. Мгм. Now, one more beautiful aspect of Krishna's Parashakti or Swarup Shakti is being described by Srila Bhaktivinoda Thakur. That is the Bahiranga Shakti or the external energy. How that is working and how it is non-different from Sri Krishna and how it is helpful, supremely helpful in making the living entities qualified to become completely successful and happy and obtain transcendental priti or the transcendental love, the prema, that is the possession of the eternal associate of Sri Krishna, especially the eternal associates in Sri Vrindavan Dham. How the Bahiranga Shakti is helping in this aspect, we will hear next week. Now, Damayanti. Дальше Бхактивинод Такур описывает еще один аспект разновидности Парашакти Шри Кришны, это Бахиранга Шакти, о том, как она не отлична от Кришны, как она помогает живым существам обрести любовь к Кришне и, более того, обрести ему служение, стать его спутником в духовной обители. Какую роль она играет в этом, мы услышим с вами на следующей неделе. Don't think this material world is useless. It is very useful. If we learn how to see it in relationship with Sri Krishna and in relationship with our ultimate goal of life, then we see that everything in this world is God's gift. It is Krishna's arrangement that we can become happy forever. Especially the beautiful ability to hear and chant the holy names of Sri Krishna. Is this the greatest manifestation of Krishna's quality of compassion and mercy and blessings? So how that will happen and how the material energy or Bahiranga Shakti is helpful in this, next week we will hear that. Не думайте, что этот материальный мир абсолютно ненужный, безнадежен. Он на самом деле помогает нам, если правильно на него смотреть, и что он помогает нам достичь нашей цели, полюбить Шри Кришну. И тогда каждый день для нас станет подарком Бога. И как Бахиранга Шакти, внешняя энергия, помогает живому существу в этом развиваться, мы с вами послушаем об этом на следующей неделе. Мгм. Now, one or two questions the devotees can ask. И сейчас я отвечу на один или два вопроса. Поэтому, дорогие преданные, вы можете задать вопрос. Харе Кришна, маленький вопросик. Ананта Кришна Prabhu have question. Yes, please, А, another question. вот когда говорится, что Кришна больше наибольшего и меньше наименьшего, то вот Татасха Шакти это и есть, да, меньше наименьшего? Ой. Или нет? Как бы это перевести-то еще? Гополи подскажет. Не знаю, может быть, Лилавати Диди, ты поможешь перевести правильно, потому что у меня словарный запас не очень. Повторите вопрос, пожалуйста. Меньше I'm, наименьшего и I'm asking Lilavati to help me with translation because Ну, I'm говорится, still confused. Мгм. что Кришна больше наибольшего, как мы слышали, и меньше наименьшего. Так вот мы, Татасха Шакти, это и есть меньше наименьшего? Но если мы исходим из него, то значит мы и есть меньше наименьшего, то есть он, да? Что значит меньше наименьшего? Это Татастха Шакти мы? Да, я про это и говорю.
Very Lilavati. big questions. I'm going to translate a question from Ananta Krishna, and he's asking, so it is said that Krishna is the smallest of the smallest, but at the same time, he is the biggest of the biggest. Does that mean that we are, that Tata Shakti is the smallest of the smallest? Mm. Krishna has one Shakti. It is called Gatana Patam, or what is impossible, he can make it possible. Yeah. What is the meaning of this? That even Krishna, as I mentioned already, he can become controlled by the love and affection of his devotees. That means he becomes smaller or junior to his devotee. Only this is possible in Vrindavan, yeah, and in Srinavadvidam. Yeah. That is where the madhurya or the sweetness of the very special pastime that is arranged by Krishna's Achintya Shakti or Yogamaya Shakti or Agatana Gatana Patam, that Shakti which can make that which is impossible possible, and it is arranged only by the most beautiful essential, yeah, reason why Krishna is always happy, that is the transcendental love. That is the Shakti which is personified by Srimati Radharani. So that transcendental love, if that is not there, then nothing is possible. But by love, Krishna can become even subordinate and junior to his devotee. So this is the meaning of that he can become smaller than the smallest. Yeah. By love, by transcendental affection or priti, Krishna can go anywhere and everywhere, and always he can be aware of the love of his devotees. That is why when we, in our position even, offer anything to Krishna with love, he is at once, he is there, and he gives us inner encouragement, inner inspiration, and especially he reciprocates, and he makes all arrangements that very quickly we can only become mad after him. Yeah. Which Krishna? That Krishna which is the most dear to our hearts. And every one of us has unique propensity to love Krishna. And if we have the good fortune, like we are now experiencing, to be under the guidance of Sri Rupa Goswami Pad, Sri Raghunadas Goswami Pad, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, our beloved Gurudevs, then for sure, yeah, we will be able to, yeah, assist them in their service in the beautiful group of Radha Dasya. Yeah, Radha Dasya, that is the most wonderful service that any living entity can obtain. And there, even Krishna becomes controlled by their love and affection, because they want always Radharani should be first. Yeah, and Krishna is very much, he is accepting Radharani as his all in all, his Gurudev, his spiritual master, his most beloved. He can never forget Srimati Radhika. That is why always Krishna is in Sri Vrindavan Dham. Never he can leave Vrindavan. Now, Damayanti or Lilavati, you can translate. Yeah. Damayanti, reading. Окей. Лилавати, ты хочешь перевести или мне перевести? Переведи, пожалуйста. Хорошо. На ваш вопрос, Ананта Кришна Прабху, у Кришны есть энергия гатана, патам. То есть эта энергия делает невозможное возможным. Кришна, он становится под контролем любви своих преданных. И таким образом он становится меньше меньшего. И все это происходит благодаря его
энергии Ачинтия Шакти или Йога Майя Шакти, или, как я уже сказал, Гатана Патам. То есть невозможное становится возможным. И он становится меньше в особенности от любви Шримати Радхарани. И это и есть значение быть меньше меньшего, поскольку Кришна находится под контролем любви своих преданных. Если мы предлагаем Кришне что-то с любовью, то он становится такой счастливый и таким образом еще больше нас присоединяет к себе. Он становится ближе, мы становимся ближе к нему. И если мы будем находиться под руководством таких возвышенных преданных, как Рупа Госвами, 6 Госвами и все наши ачарьи, то мы обретем высшее положение Рада Дасям, служанка Шримати Радики. А Кришна, он принимает Радхарани как как самое дорогое, что у него есть. Она все для него, вся его жизнь. И таким образом он всегда находится под контролем ее любви. Мгм. Now, rest for next week. Yeah. Thank you Всё. all. Thank you very much. Thank you so much. Govinda Damo Daramadaveti Govinda Damo Daramadaveti Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Jai 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 Shri Radhe 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 Varsanavali Srimati Radharani ki jai, Srila Gurudev ki jai, Srila Bhakti Vigyan Bharati Goswami Maharaj ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Srila Bhakti Vinod Thakur ki jai, Sri Satchinandana Gaura Hari ki jai, Sri Rupa Guru Varga ki jai, Patita Pavaru Sri Nityananda Ram ki jai, Sri Panchatattva ki jai, Sri Harinam Sankirtan ki jai, Sri Shikshastakam ki jai. Assembled devotees ki jai. All glories to the assembled devotees. Vanchakalpatarupyasya kripasya patitaram pavanebhyo vaishnavebhyo namo namo. Nangamahan Prabhu ki jai. Шрила Враджанатх Прабху ки джай, Шримати Jai. Вриндаван ки джай, Шримати Гарани Дири ки джай, Шрила Бхактивиданта Мадхава Госвами Махарадж ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхарати Госвами Махарадж ки джай. Srila Damayanti Didi ki jai. Jai Venu Prabhu ki jai. Numuki Didi ki jai. Sachinandan Prabhu, Gopali, Didi ki jai, Krishna Balava, Didi ki jai, Ganesham Prabhu ki jai. Your father and mother are there, Gopali? Hare Krishna, Dandavat Pranams. They are not here. Oh, you give my dandavats to them, eh? Also to Achyuta. Yeah. Our Dandavat Pranams to you, Prabhuji. Jai Thank you for Sudev. beautiful. Most welcome, eh? Always Gurudev's mercy. Sudevi, Tulasi, Didi ki jai, Anangamohan, Malati. Anangamohan, your family is okay? Как вы поживаете, Нангамахан Прабhu? Твоя семья в Yes. порядке? Yes, dear. Lovely. Thank you so much. Ananta Krishna Prabhu, Annapurna Didi, Valmiki Prabhu, Vladimir Prabhu, Lakshmi Priya, Lilavati, Lal Mohan, and Indira Didi, Ashok Prabhu, and Mahabala, and Sita Thakurani. Dhanavats. You tell them that Okay. I send my Dhanavats. Eh? And again, we meet next week, and especially Dhandavat Params to Srila Krishnadas Prabhu and Srila Damayanti Didi. Thank you for your translation. Hari Hari Bol. Thank you. Thank you for your love and affection. Radhe! Рады. Джай, Дандаваты, дорогие преданные. До скорых встреч. Большое спасибо. У меня вопрос, Ананта Кришна Прабху, если... Уходи. Всё. А если Кришна больше